Let's see. Тервехту. Тервехту, да? Привет. Я знаю финский, я не знаю карельского, но знаю финский. Они очень похожи, да? Они Финский и очень корейский. Greetings from my economy hotel room in Vyborg, Russia. I have to be really quiet now because it's 6 in the morning and the walls here are just so thin. So anyway, long story short, I got up this early in the morning as I gotta go to the railway station because today I'm taking you to a fascinating place, Karelia, a republic in northern Russia with such a historical significance. Maybe today we will get to meet some Karelian people, maybe we will get to hear the Karelian language. Anyway, for sure it's going to be an adventure, so let's go! До свидания. You see, the first one on the top is mine, from St. Petersburg going through Vyborg, where I am now, to Sortavala, departing at 7:25 from truck number 4. 3 hours later. Всего доброго. До свидания. Sortavala. I made it to Karelia, the region that was once Swedish, then it became Russian, then it became Finnish, then it became Soviet, and it is now Russian again. Wow, I'm so excited. A region with its own ethnic group, the Karelians. Let's see if we can find any today. This is the train that took me from Vyborg to Sortavala, and it is now going back. So cheers, thank you. Historical Karelia is now divided between modern-day Finland and Russia. Now, of course, I'm in the Russian part, the official Republic of Karelia, which is a region with fascinating nature. It's got the largest lakes in Europe. There are many hiking paths all over the region. But today, I'm just in a small town of not even 20,000 people. You see, not many people around. A lot of snow, but not many people around. I didn't have breakfast today when I left my hotel in Vyborg, and it's now 11 o'clock. There's a nice cafe, Aquarial, and I'm going to have some food. So you see, I'm now having breakfast here at this cafe in Karelia, and you see this. It's usually rare in Russia to see menus in languages other than Russian. Well, here in Karelia, you see it's in Russian and in Finnish. You see? How cool. У вас наличные или по карте? По карте можно, да. Если есть возможность наличными, лучше наличными. Вам лучше наличные? Да. Давайте. Хорошо. Вам повезло, потому что редко у меня бывает наличные, но сегодня есть. Ну, сегодня, значит, мой день. Да. До свидания. Спасибо. Unfortunately, the lady from this cafe gave me really bad news. She said that there are almost no Karelians left in the town of Sortavala, and if I want to go and meet pure Karelian people, I have to go out in the villages towards northern Karelia, and that's really bad. But I was sort of expecting it because I did read that the population of pure Karelian people, of the ethnic group of Karelia, has been slowly decreasing over the past few years, and now ethnic Karelians make up only 10% of the entire population of Karelia. Например, вы русские, представляю, да? Да, да. А у меня это славяне. Ага. А в городе В городе немного, мало да? карелов. Вообще карелов много живет севернее. Это вот такой маленький поселок Калевала. Или еще много карелов живет в Волонце. Ага, Ланец. понятно. Это вот около Ладоги. А в поселках недалеко от Сортавала, может, трудно тоже, да? Вообще вот в этой части мало карелов осталось. Тоже русский, тоже не карел. А все, карелец здесь нет. Ну, погуляю, вижу. Спасибо вам Вот большое. по этой улице, если идти, прямо в музей упретесь. Замечательно. Да. Да? Давиде. Давид. Очень приятно. Всего доброго. This is really bad because I came to a Karelian town where there are no Karelians. Everyone is Russian here. But hopefully we'll be able to read some of the language and learn about the culture of Karelia in that museum right there. Добрый день. Добрый день. Подскажите, я приехал в Карелию, потому что мне очень интересна карельская культура, да? И знаю, что, конечно, это Карелия. Но мне сказали, что в городе здесь мало карельских людей, и я хочу как познакомиться с культурой, общаться, язык тоже читать. Ну, это и молодой выучить. человек.
Вам должны посоветовать, я вам не посоветую. У нас Ланецкий район, вот там много, это надо ехать в районы. Там, Понятно, да. в поселках, да? А тут есть, ну, не знаю. Это что за музей? Это музей народного художника России Гоголева Кренида Александровича. Уникальная резьба. Но он русский. Он русский. Понятно. Великий Новгород. Пойти в музей Северного Приложения, краеведческий, они вас направят на правильный путь. Сидят умные люди, они вас направят на правильный путь. Замечательно. Это мое мнение. Вот. Замечательно. Вы русская, конечно, не карельская. Рождена здесь в Карелии. Русская. Папа Это Вологодский, мама Мордовка. Очень Но говор интересно. у меня настоящий русский. Вот поэтому идите в краеведческий музей. Да, пойду. Куда вы сказали? Вы сейчас пройдете через мост, наш главный мост. Идете, стоит здание финское, каменное, это школа первая, в правую сторону. А дальше за ним деревянное, одноэтажное, симпатичное финское здание, музей Северного Приложения. О, замечательно. Вы замечательный И я человек. считаю, что вот вас там и направят на истинный путь. Спасибо еще раз, я очень благодарный. Вам спасибо, давайте, всего доброго. До свидания вам тоже. What a freaking legend of a lady! She didn't know, or rather, she wasn't able to tell me where I can find Karelians exactly, but she told me there's a good, nice museum. No, let's continue. There's another museum that I need to check out, and there should be there some scientists, some ethnic researchers, and they know a lot about Karelians, ethnic Karelians, so I'm going to check that out. Okay, so we made it to the museum. We can't miss it. You see, there's the sign, museum. So let's see if we're going to have some luck in getting to know something about this Karelian culture. Здравствуйте. Есть одна сотрудница, карельские корни у нее, только она завтра приедет с командировки. Жалко. Ну, моя бабушка карелка. То есть у меня Да? карельские Но вы корни. русские? Русские, конечно. Понятно. Но чистые карельские трудно найти. Это Тамара. Да, понятно. А что за музей это? Это музей «История нашего края». История. Края Карелия или Карелия. Мне тоже интересно. На самом деле здесь уже никто не говорит на корейском и на финском. Только вот сотрудники музея, они просто для себя изучают финский язык, им интересно изучать финскую культуру. Понятно. И карельскую. Вот у нас одна сотрудница, она говорит на корейском языке. Потому она чистая карельская, да? Она беломорская карелка, Белое море, вот там. Жалко, что я не приходил завтра. Она бы вам все рассказала и по-корейски бы рассказала. Понятно. А когда я был маленький, бабушка говорила по-корейски, но не приветствовалась это в русской среде. I was just so unlucky because I've been told there is a Karelian worker here at the museum, but she's away until tomorrow, and of course I'm leaving Sortavala tonight. But still, I bought the ticket for this museum because they said that I can get to know more about the Karelian culture and I can probably read some of the Karelian language. So let's have a look. You see the folkloristic dresses of the Karelian people. Look at this. The town of Sortavala had an airport back in the day and flights were performed on an Antonov 2, which you can see pictured right here, back in the 80s. It looks like the only route being flown was from Sortavala to the capital of Karelia, Pietrozavodsk. This is a museum of Karelian culture, and there wasn't even a single Karelian word in it. How embarrassing! And other than the price of the ticket, I had to pay an extra 200 rubles because I wanted to film in it. I want my money back. Please give my £3 back to me. Вы уже третий раз пошли снимать. Да, английский, но английский не мой родной язык, потому что вы кто? мне трудно. Национальности. Итальянец. Да. Я приехал сюда, потому что мне интересно все это смотреть и особенно знакомиться с культурой Карелии, да. История очень интересная и так. Но я читал, что карельские люди очень мало осталось в городе, да? В Карелии Как чистые карельские. Карелы в основном живут Низhegorodskaya район и Ланецкий район.
Ага, но это... Это у них там основное вот такое. А остальное вот это все заселено людьми с средней полосы, с Белоруссии, с Украины, с Татарии, Мордовии. В общем, это было, как это, великое переселение после войны, потому что люди остались без жилья, без ничего, и вот сюда переезжали. Например, можно спрашивать, вы русская? Да, я русская. Как много людей здесь в городе. А эти районы, о которых вы говорите, это далеко от города, другие части Нет, Карелии? Нет, недалеко, это вот 400 километров до Ланца. I officially declare Karelians a critically endangered species. I've been asking around all day, and there's not a single Karelian to be found. They're all Russians here in Sortavala. They're saying that there are some villages where the majority of the Karelian population is concentrated, but they're all too far from here, from Sortavala. And no one even knows anything about the language, about the Karelian language. Even this strange language right here, this is not Karelian, this is Finnish. Finnish is everywhere here. Do you know something about the Karelian language? Please, I want to hear some Karelian. I know you do, please. So I read that in this part of town there should be a library, a biblioteca, and maybe there it will be easy to find maybe a book written in Karelian language and just generally get to know more about the Karelian culture and history. Is it open? Yes. Я был целый день в городе, но очень мало карельских людей здесь, и мне советовали приехать сюда. Дело в том, что если вы хотите найти карелов, именно карелов, то это не в Сортавалу. Да, сказали. У нас не карельский регион. Уже сказали. Это надо Аланец или Аланец, или севернее. Рекомендовали. А у нас мало карел, да. Хотя литература на карельском, конечно, есть. И словари есть. Пожалуйста, конечно, замечательно. можно. Я целый день гуляю и спрашиваю людей, а вы знаете, можно слышать язык? А вы, конечно, русская, а не карельская. Нет, я русская. У нас есть передачи по радио, идут каждый день на карельском языке, на финском, на карельском и на вепском. И телевидение есть на карельском языке. Но русские люди не знают карельский. Нет, конечно, а зачем? Их мало, их очень мало. Здесь их нет. А вообще в школе не изучают, в университете? Нет, а зачем? Это не нужно. Понятно. Guys, this is paradise. Look at what I found. 4 different dictionaries of the Karelsky язык, of the Karelian language. So, let's see how you say привет in Karelian. Прививка, привет. It's тервехту. Тервехту. Let's see. Тервехту, да? Привет. Я знаю финский, я не знаю карельского, но знаю финский. Они очень похожи, да? Финский и карельский. Северный диалект похож, понятно. а южный диалект карельского не очень. А почему вы знаете финский? А я выучила, потому что Финляндия рядом, у меня много друзей в Финляндии, у нас связи да? с Финляндией. А может, что изучают в школе финский? Раньше изучали, сейчас нет. Let's take a look at another word, which is very important in Russian. Любовь. Любовь is сувайкус. Это как финский любовь? Сувайкус? Сувайкус? Раккаус. Раккаус тоже. Второе слово. Да. Раккаус. Раккаус. Раккаус, а сувайкус? Раккаус. Нет, хус. Здесь, раккаус. Раккаус. У них ударение всегда только на первом слоге. Okay. Well, this was interesting, wasn't it? Oh, I'm so happy that I was able to, at the very least, find myself some dictionaries of this amazing language, which surely is going to disappear in a few decades, unfortunately, just because there are very few people left who still speak this language at home, and definitely not here in Sortavala. Yoo-hoo! I'm so happy! We didn't meet any Karelian people, but it was so cool reading those Russian Karelian dictionaries. Ooh, and we learned some Karelian, isn't that great?
Well, I guess time is up for me today here in Sortavala, here in Karelia. I mean, I have my train to St. Petersburg in a couple of hours, but it's going to be dark soon, and no filming when it's dark. And most importantly, I'm starving, so I'm going to get some food, and I'll probably wait out for my train at a restaurant somewhere. So yeah, I'm ending this video on a happy note because we found and we learned some Karelian language. So yeah.